Yo. So we talk about everything and anything under the sun. This podcast is really just friends talking, having fun, exchanging notes, hopes, dreams. Like a virgin. Ooh! Podcast for the very first time. Kamusta, mga boys? Okay lang, Pete. Kayo po. Okay lang, sir. Stress ako eh. Why, Pete? Cheers muna tayo dyan. Cheers. Sanay tayo mag-lecture, sanay tayo magbigay ng mga advice ng class. Pero yung podcast, it's like a new monster. So, first time. And it feels so good. I guess I'm just so excited, no? Just to see you guys first. Dan, Noel, James, and a lot of friends. No? A lot of friends are joining us through FB. Shout out to you guys. Thank you for being with us. I'm sure, just like us, miss nyo na may kausap, miss nyo na rin may kakwentuhan. So you could join us. If you like, just holler, we'll give you the link. Join us in our Discord. No? This is a free space. And we're very happy to have this program. We conceptualize it actually during class. No, pagka-board na sa klase, we try to make the conversation very light. So, it started there. Medyo pumapatok-patok naman, may mga natatawa naman. So, sabi ko kay Dan, why not start with a podcast? And maybe we could share it with our students, with your classmates, with our friends, especially now when circumstances are not very favorable to everyone. We miss the physical conversation, I guess. Conversation lang, Noel. Baka naman may iba ka pang iniisip dyan. Alam mo naman ako hanggang pang convo lang ako eh. I love my life. Conversations, pare. Conversations. Alam mo naman tayo eh. So this podcast is really just friends talking, having fun, exchanging notes, hopes, dreams, aspirations. So hopefully you will be with us, join us online, live, and of course if you have comments, messages, this is for you. And rock and roll lang, steady lang tayo. So I thought about it and we conceptualize. Eventually, ito na, we have this podcast. It's more of conversations nga with friends, students, no? So we talk about everything and anything under the sun, mostly law-related topics, no? Law school, the legal profession, of course, relationships, the friendships that we gain, sometimes we lost in law school. And it's a very good platform for students, especially now. Things are very difficult. Circumstances are not very favorable to studying because very limited ang potentials, as online could really just offer as much learnings. We could not even maximize potentials. We could not even harness emotions. So everything is done online. So I guess this is a nice way of just
bridging that gap, reaching out, just having fun with friends, students, and professors. No? We'll be inviting some of my professor friends and lawyers, members of the legal profession, hopefully judges, justices, politicians. No, not really. They have other platforms. Sorry guys, kakarekan ko lang. Nag-rolo ko yung Discord queue Syempre, meron akong kailangan i-shoutout. Boss, ito co-professor ko, co-faculty, pati idol ko to eh. Sino yan? Syempre, idol natin si Professor Efren Dizon, ha? Ay, mukhang solid i-guess yan. Din. Syempre. Maraming manonood yan. Ay, madami. Pati, tingin ko, bagay na bagay si Attorney Dizon dun sa rapid test natin. Tingin ko, maraming mag-enjoy. No? So, si Attorney Dizon, one time pa lang din. Ako naging professor ko din yan. Husay niyan. Ay ba? Syempre, idol nga eh. Alam mo, kaya nga ako nag-abogado dahil kay Efren Dizon. Na-inspire ka ni Efren Dizon. Oo, iba yan. Iba yan. So, shout out sa idol ko ha. Professor Efren Dizon. Mahal na mahal natin yan. Pati syempre, dun sa Good Boys with Bad Habits. Alam mo naman, bagong miyembro ako niyan. Kaya maraming salamat. I-invite ko din yan dito. Sana makasama sila para enjoy. No? Wala si Noel. Si Noel? Oo. Ako, lagi nawawala yun. Saan ba nagpupunta ito madalas? Sanay ka na kay Noel, pare. Lagi nawawala yun. Naupo. Ba't ito pa naman sa niya kanina? No malice yan. No malice, Noel. No malice. Wala lang, pero no malice. Dan, tawagan mo na yung special guest natin para... Sige, message. Tawagan mo na. I-message mo na. So, Kinakabahan ata siya din eh. steady lang siya. Steady lang. Relax lang naman. Relax. Kwentuhan lang naman eh. Mismo. And since this is our first episode, and hopefully not the last, no? Maybe maganda makilala muna kayo ng mga listeners natin, ng mga viewers natin, so that they would know your backgrounds, paano tayo nagkasama-sama. Sige. So then, of course, tayo matagal na kitang student. Kakilala na kita. Alam ko naman na lover boy ka din. So, alam mo naman, kaya tayo, So then, maybe you could tell our listeners, our viewers, something about yourself. Uy, pare, nandito na. Sandali lang. Bago mo umpisahan yan, pakilala. Tinan mo yung cup din, no? Solid. Sana all. Alam mo naman yan. Nadaway lahat. Di magkakaroon kayo nito. Yun. Siguro, Dan, pakilala muna yung special guest natin. Siyempre din yung special guest natin yung kapita-pitagan, kagalang-galang na SLG President, Mr. Juan Carlo Levenza Santos. Yun naman. Palakpakan yan. So, pare, the one and only. The one and only. So, JC, okay lang ba? JC na lang itawag namin sa'yo para medyo... Sige po. No problem, Lee. Yun naman po talaga, Nick. JC, dyan ka lang muna. Pakinggan mo lang muna kami para hindi ka masyadong kinakabahan. Sige po. Tapos, ready ka lang dyan kasi meron kaming mga rapid test. Parang rapid fire question. Tanong kayo mamaya. Oo. Ang tawag namin doon, rapid fire. Imbis na rapid fire, rapid test. Kasi uso ngayon yan yung rapid test, di ba? Tapos, meron rin kaming basta may alak, may balak. Meron tayong mga pakulo dito. Tapos, JC, itong pinakamahirap.
yung confessions of a law student. Ha? May mga tanong kami sa iyo mamaya. Ha? Yung mga confessions mo dyan. Ha? Kung anong mga nagawa mo na sa library. Yung mga ganun. Ha? Oo nga. Sakto nanonood si Trish, oh. Uy, naku. Shout out kay Trish. Trish. Mamaya yan, mamaya. So guys, please join us and let's all welcome the president of the LSG of San Beda College, Alabang. The happiest law school on earth. Hindi lang happiest. In the universe na din. In the universe. In the universe. Happiest law school in the universe, no? So later we would be talking with JC. We'll talk about his new role as the student council or LSG president, how he balances it with his law school commitment, and I'm sure, and I heard and I know he's also working, and paano niya nababalance lahat? Tapos lover boy pa. Ano naman? So, mamaya guys, So, kung may mga questions kayo, just let us know. Tatanong namin lahat yan. Di ba? JC, no holds barred. Steady lang. Steady lang, ha? Steady lang. So, Dan, sige na, tell us something about yourself. Ayun din. Hi guys, I'm Dan Metzeles-Delino. I'm a third-year law student. I'm from San Beda College, Alabang. So, majority, tulad ng iba, yan, I'm an aspiring lawyer. Pero right now, medyo konting sipag po, konting tiyaga. Fun facts about me, ako, I play a lot of games on my free time. Dota, basketball or chess. Yun, yung mga majority na nilalaro ko. Pero hindi naman ako magaling. Ano lang, pastime ko lang talaga siya. Influencer ka eh. Influencer ka na, boss. May channel ka na eh. May nagsabi sa akin, may channel ka na eh. Sino nagsabi? Siyempre, yung mga fans mo, sila Angel Gilboy, ha? Oh. Yan, meron akong Facebook page. Ginawa ko siguro 2 to 3 weeks ago. Nag-stream ako doon minsan, pero lately kasi medyo maraming ginagawa. Hindi naman yung parang mga alter ng mga account, ha? Wala yun. Iba yun. Iba yung alter account. Iba yan. Yun nga. As mentioned by Dean, I'm in a relationship. I'm in a happy relationship. Yan naman! Pare, iba ka happy, ha? Yun. Bakit parang sabi mo hindi? Bakit hindi? Grabe. Happy relationship. Tsaka yun, guys, kung may tanong kayo about law school, lalo na sa mga... Kasi usually may mga tao na gusto mag-start ng law school pero hindi nila alam what to expect. You can ask any one of us. We can help you. Ayun, so yun na. Ano naman siguro... Pati siguro, Dan, mas may maganda rin. Meron kang perspective from a law student, no? Yun. Kasi maganda rin yan. Actually, yun yung aim ng program natin din eh. Kasi meron iba't ibang perspective dito from a law dean, a lawyer, a law underbar, and ako, law student. Tapos yung sa guest din namin, si Mr. Santos, si Mr. JC Santos. So yun. So, sana mag-enjoy kayo guys. So kung may mga request kayo or anything you want to ask us, or JC or any guest, sabihan nyo lang kami. We'll try to accommodate every request you make. Pati later, syempre, Dan, may mga kwento ka kasi for the last how many semesters, puro online na lang tayo di ba? So medyo boring. So yung mga freshman, may mga nakikinig sa ating mga freshman or mga nasa college pa lang tapos nag-iisip na mag-law. Syempre, gusto rin naman nilang magkaroon ng idea, no? Ano ba yung law school life, di ba? Yung pasok ka. Ano natin yan, sasagutin natin. Kasi ngayon, wala eh. Kanya-kanya eh. Nasa mga houses tayo, no? Online classes. So, may perspective din na pagka physical yung classes, pasok ka maaga, hanap ka ng parking, tapos makipag-away ka minsan kay mamang guard kasi masyadong maiksi ang suit mo, hindi ka papasukin, di ba? Mga ganon. Nakakamiss na yun eh.
JC, nakakamiss na yun, di ba? Minsan may mga nakikipag-away sa guard kasi masyadong hindi swak yung ano eh. Hindi swak yung dress code eh, di ba? So, alam mo na yun, yung mga gagawin, manghihiram ng jacket, tapos itatali yung jacket, di ba? Tapos pasok na, di ba? Mga style na ganyan. Wala eh. So, yan mga ganyan, Dan, dapat kwento mo din. Sige din, mamaya. Tapos pagka medyo nagka-problema ka sa recitation, ito meron pala tayo guys, may mga viewers and listeners din tayo from San Beda, Mendiola. Nandyan din sila. Yun. In-invite na rin natin yung LSG president nila. So hopefully, back to back, ha? Si Miss Jem Sanigo na. Siyempre, ano rin, napakagaling na LSG president din. Para back to back, di ba? Inggitin natin yung mga taga Mindiola kung gaano kasaya at kung gaano kaganda ang Alabang, di ba? Kung gusto nilang lumipat, alam ko naman, kung sawa na kayo sa gilid-gilid dyan, mulito tayo, di ba? Mulito. Panalo yun eh, di ba? Di ba, pare? May bago na ngayon, ha? Ano Evia something, pare? Hindi ko na inabuti. Evia. Di ba? So yan, Dan, yan yung mga makukwento mo mamaya. Or dito sa ating podcast, di ba? Sige di, mamaya. Sige, so thank you, Dan. Now, let's learn more about Noel, no? Noel Acosta. Parang ang tawag namin dito Nomalis. Malalaman nyo kung bakit. Bakit Nomalis? Malalaman nyo. Siyempre malalaman nyo. Hindi pa ako nagsisimula, sir. Siyempre. Good evening sa lahat ng viewers ni sir. I'm Noel Acosta. Student ako ni Dean Civ Pro dati. Tapos I graduated in 2020 from the happiest law school, of course, in all of Alabang. Ay, the Universe na pala. Universe. Ayan, the Universe. And then, right now, I'm an underbar associate in the happiest law office naman. In all of the Universe din. Ayan. And then, I'm planning to take the bar next bar. Sana matuloy na. With the pandemic, we're not sure. So, hopefully, matuloy na yun. Kwento mo naman kung bakit Nomalis. Kwento mo na. Kwento mo kasi kanina pa natin inaabangan yung kwento, ba't Nomalis? Kasi sa school, average student lang naman ako, hindi ako masyadong makwento, hindi ako masyadong friendly, pero, akala nila hindi ako friendly, pero, lang kasi ako, shy type lang kasi ako, so yung mga friends ko lang naman, marami naman tayong friends dyan, di lang popular kid, gano'n. Shy type ako eh. Meron nga akong student, kakilala ka eh. Pero hindi ko na sasabihin kung sino. Mahirap na. Kanina sir, kaya akong disconnect kanina. No, may tumawag sa atin, mga nanonood sir, from all of, Mendiola and Alabang. So shoutouts sa mga friends namin sa 1N. Mga nanonood din sila ngayon. Block ko yun ng first year Pare, pangalanan mo naman. Sino-sino ba yung 1M? Sila sir, Lacarne Valera, mga Gab Prudente, mga nanonood. Uy, kakilala ko yan, si Gab. Kabasketball natin yan. Sir. Mga 3 takbo. Pare, mga 3 takbo, tapos nagpapasub na yan. Hey, Noel, may nagpapatanong. Si Miss Alteria Suerte, tinatanong niya, Noel daw yung pangalan mo pero may L. Nako, bigat. Easy. Noel. Ano ba? Hindi nga Noel yan eh, full. Bigat. Noel, may nanonood yata. Anong oras ba ngayon sa LA? 6 a.m. ngayon dun, sir. No. Tulog pa yun. Baka pangit ang gising nun pag narinig. Hindi mo kasi natatanong Dan, taga New York ako. Kaya pala madilim dyan ngayon. New York ko ba? Kaya pala Knicks ka, pare. Of course, sir. Solid Knicks fans tayo. Yun. Ano mga hobbies mo, Noel? Baka pwede mong i-share.
na-miss ko nga sir mag-basketball eh. Ayun yung na-miss natin yung pandemic, di ako makapag-basketball ngayon. Pa syempre yung meeting with friends, yung face-to-face, nabawasan talaga. Mga ganun. Dami power ngayon, lalo tumataas yung COVID eh. Dami may COVID na naman. Kaya nga eh, so Ingat tayo, sobra ingat. dapat hindi lang ingat, dapat ano rin, responsible. Ang hirap kasi yung laging sinasabi lang na be careful. Dapat paalala rin natin na be responsible, di ba? That we are not only responsible for our own health and safety, but we are definitely responsible for others as well, di ba? So, very important that we have to be very conscious about it, di ba? So, pero ano mo naman, ngayon talaga ang buhay. Mamaya pag-usapan din natin yan. Maybe we could or sa next episode natin medyo pag-usapan natin how COVID-19 affected lives. Kaso lang, alam mo naman, medyo mabigat yun eh. So tayo, gusto natin happy-happy lang, di ba? Alam mo naman tong podcast natin, pang light, ano lang tayo? Yung steady lang na light, di ba? Ngayon, kung medyo may problema na dyan, kung halimbawa, yung di ka makapag-aral ng civil procedure dahil yung kapitbahay mo, kanta ng My Way, kay paring Rafi yan. Kay paring Rafi, ha? Oo, hindi dito yan. Basta dito chill lang. Happy-happy lang, di ba? Kung may problema ka sa love life, yan, pwede dito. Pwede yan. Kung may problema ka sa digest, gusto mo ng case brief or digest, yan. Shout out ka lang. Bigyan ka namin ng digest, di ba, Dan? Yes, din. Meron pa tayo niyan. Basta Sip Pro, meron tayo. Ngayon, kung gusto nyo ng love life, pare, love life, pwede din. Pwede natin pakiusap kay LSG President. Baka... Oo, grabe yan din. Iba eh, ha? Pare, may nag-text nga sa akin eh. Sino daw yung guest ko? Akala, artista. Bigat naman ito, oh. Student ko to sa ano eh. Huwag na natin sabihin. Baka matrouble pa si LSG. Trouble pa. Pero, alam mo, lagi kong advice, pagka ganyan, sabihin mo na lang. Wala ka namang kasalanan doon, JC, di ba? Nag-boyfriend, sabihin mo na lang, alam mo, nag-boyfriend ka ng magandang lalaki, tapos ngayon, magseselos ka. Ganun lang ang advice ko dyan. Di ba? Sabihin mo lang. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Nag-boyfriend ka ng magandang lalaki, tapos ngayon, magsiselos ka. Hindi, may ibig sabihin, may assumption of risk yun eh. Di ba? Assumption of risk. Yan. Marami tayong mga ganyan. Marami tayong ganyan. Noel, baka may gusto ka pang sabihin. Mukhang di mo binati ah. Mukhang nagpapanggap kang single ah. Hindi, sir. Hi pala sa girlfriend ko. Hi, Jelina. Miss you. Yun naman. Wala pa mga pahabol na mga ganun dyan? Dapat meron. Ite-text sila. Si Dan, hindi nga pinangalanan eh. Uy, din. Hindi, alam niya naman yan. Tsaka proud boyfriend ako. Proud boyfriend. Iba ka. So, lahat pala kayo, taken na. Mamaya malalaman natin kay LSG President, ha? Mamaya malalaman natin. Mamaya. Dapat may suspended animation, ha? Showbiz tayo, may pagka-showbiz din tayo eh. Mamaya malalaman natin yan, guys, ha? So, stay tuned lang. Kapit lang, mga besh. Malalaman natin mamaya ang, ano ba yan? Yung status, ha? Ni LSG President, ha? So, next, James, ikaw naman. So, Nagabi sa lahat, ako pala si James. Second year na ako. Second year. labo naman ito. Lawyer ka na eh. Second year doon sa second year sa practice. Halata na ako sa inyo. Nagpapanggap ko yung, parang gusto mo maging estudyante ulit ah. Mukhang tinitingnan mo yung mga followers ah. Tinitingnan mo yung profile pic. Hindi napapasa eh. Pasado pa. Ako si James. Ako ay mag-second year na sa practice.
associate ako sa best law firm in Jade Street. Jade Street, Ortigas. At ako ay graduate ako from the best school in Mendiola. Yun. Yun, bigat. Pero wala naman yun eh. Hindi, meron ko pala nakuha at saka yung apat pala yun, sir. Apat yun. Pero happy ba kayo doon? Basta ako, sir, nakatapos na ako. Yun na lang sabihin. Yun naman. Batoy. Iba. Ayaw ko nang sagutin, sir, kung happy. Baka bawiin eh. Hindi, kasi kung hindi sila happy doon, alam mo naman, sa Alabang, happy kami, ha? Sobrang happy. Sir. Sobrang happy. So, pero hindi kasi happy, sir, naman, no? Happy at law school in the universe. Pero happy pa rin naman. Baka naman may mga hobbies ka, James, maliban sa pagbabasa. Mahirap sabihin, sir, na may free time ako kasi baka dagdagan niyo yung work ko eh. Kaya sabihin ko na lang na dati, nung pwede pang mag-basketball, nag-basketball po, tsaka yan, labas kasama ng mga kaibigan, kwentuhan, dahil ang ginagawa natin ngayon, mostly socialize talaga with friends. Friends lang. Oh, hanggang doon na lang. Wala ka bang babatiin dyan? Wala kang... Binabati ko po yung mga nanonood. At saka dun sa girlfriend ko, kung nasaan man siya ngayon. Hindi ka na. Yun. Kita mo, talagang... Mukhang hopelessly devoted to you ka, James. Sir, ano tayo? Team lover boy. Yan. Lawyer by day, lover boy by night. Yun naman. And by dawn. Pare, from dusk till dawn. Lawyer by day, lover boy from dusk till dawn. Yes, sir. Ano naman mga pinagkakaabalahan mo? I mean, when you were in law school, were you active in extracurricular activities? First, aside from basketball, I suppose. Not really, sir, kasi nabarkada ako nung nasa law school ako eh. Yan, kasama ko si Noel. Nung nabarkada, wala nang time sa extracurricular. Aral na lang at saka kasama ang barkada. Pero nung nagka-time, sir, I played din po for San Beda, yung men's basketball team. Nung nanalo kami ng 2019, kalaban Alabang. Tinalo nyo Alabang? Yes, sir, fast lang naman. Okay. Pare, pang MPBL yung basketball team ng Alabang eh. Sir, may may reason naman sila, sir, na tuloy-tuloy na yung laro nila, so mapagod sila. So, I'll give it to them. Talaga? Tinalo nyo yung Alabang? Kailan yan? 2019 na ata, sir, 2018. Baka naman kayo ang host. Ay, hindi, sir, Arellano yung host nung time na yun. Baka kayo nagbayad sa referee. Hindi, sir. Wala namang bad blood, sir. Friends kami lahat. So, talagang basketball. Pero ngayon, di ba, I understand you're very active with the legal aid or you're active, paano ba yan? What's the adjective that I could use? In San Beda? I was also lucky enough to be invited dun sa, I think, Legal Aid Center ng Alabang. So, I'm acting as supervising lawyer to some of the legal interns, trying to help them as much as I can, given the short time na I'm in practice. Almost 2 years pa lang naman. But as much as I can, I do help them naman. Pero I think naman, most of them, ang gagaling na sir, minsan hindi na kailangan ng tulong. Katulad din na Gabriel Prudente. Yung sir, mga galing na yung mga yun eh. Si Kim, mga galing na yung mga yun sir eh. Ako pa nga tinuturuan yun eh. Baka magaling sa kalokohan. Hindi sir, mga galing talaga. Parang kilala ko si Gab Prudente, parang di mo mapagkakatiwalaan yun eh. Hindi sir, magaling ka sir, pero hindi mo pagkakatiwalaan. Sabi ko na, magaling sir.
Pati ano talo tayo sa pulutan dun, pare. Eh pala din, hindi ko pala na-mention kung paano tayo kasi nagkakilala. Yan. Pare, kwento mo. Si Dean Kicho, prof ko to sa Cipro nung, I think, 2 sems ago eh. Tapos, lagi niya kami pinagtitiripan ni Mr. Pego, si Mr. Pego yung partner ko nun eh. Talagang lagi kasi dalawa lang so tama yung tanda ko, ilan na kami lalaki nun din eh. Parang 4 lang ata kami. Oo nga eh. Out of ilang students lang rin. Kaya, yun. So, tapos medyo minalas ako. So, I took Cipro again under Dean Kicho ulit. So, nung second take, medyo, yun, lumusot na ako. And ngayon, prof ko siya sa EVI tsaka SPEC. Pero hinahanap ko na yun. Kinuha ko na message yun. Bawal yun Paano mo nagawa yun? Siyempre, din. Madali lang yun eh. Tatanong mo lang yung ano pangit na skill? Ano yung iniiwasan dyan? Yung iniiwasan yun eh. Yeah, yan ang mga tips. Ang tawag dyan, life hack. Hanapin niyo yung iniiwasan para di kayo mahirapan mag-enroll. Yeah. Ganun lang yun, guys. Tama. Tapos yun, tapos yun nga, as you mentioned earlier, parang we always do this kind of talk before class to kill time. To kill tension kasi nga, syempre mahaba yung EVID, mahaba yung SPEC Pro. And marami namang natutuwa, kaya ito, medyo tinuloy namin ni Dean. Hopefully, magtuloy-tuloy since wala pa naman masyadong ginagawa ngayon. Pati kasi maganda rin ito, Dan, para may outlet. May outlet yung students. Of course, yung professors, we're all in this together, no? It's very difficult, especially now. So we try to find means or ways how to uplift our spirits, no? How we could, try to minimize the tension, minimize the stress brought about by not only by the pandemic but the harshness of the situation, no? Which I guess we all agree na we have to overcome, and we just have to overcome it together by being mutually responsible, by being mutually compassionate. Yung compassion kasi is not a one-way street, di ba? So when we ask compassion from the professors, syempre the professors would also ask compassion from the students, no? When we ask for understanding, syempre professors or even your parents or other persons, of course they also would like to have that kind of treatment, di ba? So ano lang to kumbaga teamwork lang, and this program I guess would just try to emphasize yung goodness, yung positivity ng being or working together or being one, di ba? So mahirap napakahirap ng situation. Ayun pala, siguro before natin segue lang ako, before natin makakwentuhan si JC, ano naman experience mo, Dan? And I guess it would also be appropriate with Noel and James, no? Kasi crossroads no? Ikaw, sabi mo nga third year ka, and of course most of your batchmates, your friends would be able to relate. Third year ka so gusto mo sana yung remaining years mo sa law school, hopefully matapos agad. Syempre gusto mo yung remaining years mo in law school, you spend it with your friends para mas lalo maging solid yung samahan. You spend it in school para mas makakagamit ka ng library, ng resources. Tapos syempre gusto mo rin na yung professor mo within your reach para matanong mo, makausap, makahingi ka ng advice. But you were deprived of that di ba? You're now deprived because online tayo. In the same way na si Noel, of course, very unfortunate nga yung situation niya because he graduated, di man lang niya kami napainom, di ba James?
Di man lang kami naka-happy-happy eh. I mean, wag pala yung happy-happy. Pare, mahirap yung happy-happy. Baka akala nila yun sa Cubao yun. Hindi. Hindi man lang kami nakalabas, di ba, James? Before the pandemic, we play basketball regularly. Excited kami. Di ba, James? Excited tayo nag-graduate si Noel. Plano, ganyan. So, yun. Pandemic, nakapag-basketball pa tayo. Mga Feb. Pumutok na yung pandemic. Yeah, that's true. So, yun. In the case naman of Noel, hindi siya nakapag-celebrate. Worst, hindi siya agad nakapag-bar. Kasi, na-cancel, di ba? Na-cancel na. Bad trip yun, pare. Sobrang bad trip. In the same way naman, kay James, syempre, he was starting. He got the results of the bar exams. Hindi naman rin kami nakapag-celebrate. Kasi, pandemic, lockdowns. So, siguro yun lang ang tanong ko sa inyo, no? Kamusta naman kayo during the pandemic? No? How have you adjusted, or how are you adjusting? And, at this time, emotions are so high. Diba? Kakabisitan, daming, alam mo na, marami dyan. Mamaya, malalaman natin lahat yan. So, how are you adjusting, or have you adjusted? Anong takeaways nyo sa online classes, online celebrations, online work, kasi tayo ngayon, online work, and just being deprived of that opportunity to experience life, not virtually, but physically, with family, with friends, with loved ones. Baka pwede nyo naman i-share. Ako ba muna din? Ako mag-share lang rin ako. Kasi, when nag-start yung pandemic noon, pro pa tayo noon din eh. Kami nila JC kasama yan. Yan. Memorable sa akin yan, pare. Grabe. Tapos, nung una, Grabe. sobrang hirap nun mag-adjust. Kasi ako, tulad ko, hindi talaga ako nag-aaral sa bahay. Kasi parang, ang mentality ko is, pag umuwi ako sa bahay, maglalaro na lang ako, matutulog, ganun. So parang yung grind ko, ginagawa ko sa library, sa coffee shop, never at home. So when we started shifting to online classes, sobrang nahihirapan ako kasi parang ito yung ito yung safe haven ko na when I'm here, I'm not gonna stress myself out about requirements, about recitations. Tapos nung time na yun pa, problem ko rin nun yung internet, parang every 1 hour nagdi-DC yung Zoom ko. Kaya parang nakaka-tense kasi sayang yung inaral mo you stay up all night. Pag na-DC ka, parang wala na, 65 ka na. So, yun, pero nung eventually medyo parang I got the hang of it naman, and yun nga lang din, hindi rin kasi ako sanay nang wala yung mga friends ko. So, once in a while nung early, after malit yung ECQ, tapos medyo naging loose yung quarantine protocols. Medyo lumabas-labas pa kami noon nila sila Melvin, sila Angel, nakikita pa. Nakita ko nagbulalo pa kayo eh. Yeah, yes din yan. Nagtagitay pa kami noon. May bibisitahin kaya yata noon eh. Oo, din dapat. Yun yung first time na magkita kami ng girlfriend ko kaso. Iyan naman! Bulalo hits, ha? Bulalo hits. So yun din. So yun yung mga parang yun yung hinahanap ko ngayon eh. Kasi dati nun, parang every weekend or every after class. Lalo na dati after Civ Pro we usually go out, eat. Kasi parang yun yung pinakamabigat na araw mo Civ Pro Tapos, the rest is medyo light na. So ngayon, tulad yan, after Evid, wala, dinner ka lang, tapos aral ulit. So medyo nakakapaniba. Pati wala na samgyupsal. Wala na samgyupsal. Talaga samgyup. Tsaka ramen din, walang ramen. Wala na. Hindi ramen sa bahay. Pati meron pa kayo, di ba pinupuntahan na parang Anli na sizzling? Nakikita ko yan eh. Din, Yung hindi sa Anli, pero masarap. Masarap. Nakikita ko yun eh. Di ba meron yan? Si JC din, kumakain si JC doon, solid yun. Ha? Social yan eh.
Din solid kasi sobrang sarap ng Ha? JC, masarap doon. Si JC? Masarap nga po. Nakikita ko din po sila doon. Sobrang sarap din. I mean, mukha siyang parang inuman lang. Pero masarap yung Saan yan? sa BF din. Solid. Malapit sa- Bukas pa ba yan? Sarado na. Bukas pa siya din pero take out na lang ata eh. Sayang. Dapat puntahan natin yan pag pwede na. Nomi-nomi lang. Solid doon. Mura pa alak doon. Tapos, ano pa? So, naka-adjust ka na. How about ngayon? Medyo naka-adjust naman na din pero yun parang yung study time ko twice as usual eh. Kasi iba, dami distractions kasi you have to do things around the house din. Parang sometimes may mga kailangan gawin and since nasa bahay lang, yung ibang tao expected nila na hindi ka ganun ka-stress. Parang expected ng mga like other classmates mo na parang you always finish the coverage pero hindi rin. Parang misconception kasi yun about online class na since wala nang travel time, wala ka ng traffic, madali yung ano. Pero medyo iba rin mahirap din talaga. Pati may hassle kasi pag nasa bahay ka, syempre, minsan nauutusan ka, Yun yan. minsan may errands. But itong mga little things na to, hindi naman kasi, of course, as a professor or as a person, syempre, I also understand that. But, ang hirap no? Kaya nga napakahirap. Yes, din sobra. Kamusta naman yung health mo? How do you keep yourself healthy? Syempre, importante yon. Actually, din nangyari sa akin. Nung una, kasi nainggit na ako nung unang quarantine kasi di ba parang first 3 months ng ECQ. Wala talaga akong ginagawa, hindi talaga ako nag-workout, di ako naglalaro-laro lang ako, ganun, basa-basa. Tapos, nung medyo naggaan ng quarantine protocols, nag-decide ako mag-gym. Kaso, after ng 1 month ata nun, nagkasakit ako. Parang sunod-sunod yung sakit ko. Na food poison ako, tapos parang migraine ako na matagal din. So, I had to stop going to the gym. Tapos, nung bala ko na bumalik, nag-spike na yung COVID sa Manila. So, hindi na ako na bumalik muna. Tapos yun nga, after a while, nalaman ko na mayroon akong arrhythmia. So, medyo hindi ako pwede lumabas-labas niya. Di ba ano yun? Parang irregular heartbeat? Yeah, yes, din irregular heart. Oh. So, Baka naman masyado ka lang in love. hindi. Pare, iba yan. Dahan lang. Masyadong tumitibok yung puso mo pag nakikita mo si... Ano nga ulit pangalan ng girlfriend mo, Dan? Masyado maganda pa Aviera. Uy, bigat, Aviera. Baka parang tumitibok lang yung puso mo pag tuwing naiisip mo siya. Siyempre naman. Pero may sakit ngayon yan, may sakit. Kulang sa yakapsul. Yung mga ganyan. Yakapsul. Sa aspirin. Iyon. Iba. Natin. Iba. Flying kiss naman dyan. Baka nanonood ngayon. Malay mo, di ba? Shoutout sa girlfriend ko. Yeah. Wala ba mga flying kiss dyan? Aladi na yun, shy type yun si Abby. Very private person. Nakanam, iba. Sige, Good mo na wala nang private. hindi na private. Oo nga. Ngayon ka pa. Ayaw nga, no? So, adjusted ka na. Hindi So, Dan, medyo adjusted ka na. But, it's still a struggle, I guess, I suppose. Yes. Medyo struggle pa rin kasi parang, yun nga, hindi pa rin talaga ako sanay. Pero, syempre din, tuloy-tuloy lang naman yung class. So, parang eventually you have to adjust and make the most of it. Kasi, in a way, blessing na rin na, kasi diba, unlike sa tulad nun yung sa situation ni Noel, medyo frustrating yun kasi sobrang hirap tapusin ng law school tapos hindi ka makapag-par just because of COVID. So, parang, ako, medyo thankful na lang rin ako na at least right now I'm able to continue studying. Pero sobrang sobrang stressful pa rin. How about you, Noel? Anong takeaway mo dito sa online, I guess, virtual happenings? Yes sir, yun yeah. Yung adjustments sa online classes. Actually, nag-start sa amin yan This is second sem ng 4th year nun nung nag-start yung pandemic. So, in the middle of the sem, Tapos Polilo, solid. Solid. Alam ko yan. Bigat.
Yung ba, sir, yung mga ganun niya, sir. In the middle nun, naka-online, so mahirap mag-communicate. Hindi ka naman makakapunta sa Dean's office para makausap mo sila attorney Jun or kung sino man para maayos. And then after yun nga, although yung surprising doon na lang namin nalaman yung graduation din through online na text lang, may balita na graduation list na mamaya. Tapos pinost na lang bigla online, yung mga ganong bagay. Tapos yung pinakamahirap, yung sabi mo nga yung sa bar. Kasi parang ang feeling niya, parang kung papunta ng nag-marathon, tapos papunta ka na ng finish line. Parang lusog bigla yung tali. Parang ganun yung feeling. So parang in the middle of the run, parang kang biglang mawawala yung momentum ng ganun na, teka lang, namove ulit. Although you try your best to sustain yung review mo, yun yung mahirap na part, yung because of the pandemic na uncertain nga yung kung ano mangyayari, ganyan. Tapos yun na nga, na-postpone na eventually yung bar. So how are you coping? Yun sir, kumbaga, yung goal pa rin is, i-focus pa rin sa goal na you have to pass the bar. So, at most, kahit wala kang gana masyado, you have to do things So, you have to keep on studying pa rin, you have to keep on preparing pa rin. And then yun nga sir, that's why I decided to work then. Kasi, it actually helps in the preparation para hindi ka lang puro basa. Ngayon kasi while working, na-apply mo yung mga concepts lang sa school dati. Nalalaman mo ngayon kung paano siya na-apply. It leads to a better understanding. So hopefully, magamit yun pagdating ng bar. And you mentioned about yung review. So how do you, I'm sure, yung materials, yung resources, paano bang review ngayon na wala di ba? Wala ring physical or paano ba yun? Physical or online din sir. Ayun sir, in addition pala dun sa review, kasi di ba dati, pag mag-review center ka, pupunta ka sa place physically to review. Ngayon, since online lectures tapos at your own pace pa, so may added na hindi naman nakakatamad, pero yung the fact na you can pause it at any time, minsan nagtutuloy-tuloy yun yung kunyari nasa gitna ka lecture, pagod ka na, i-pause mo na lang yun, bukas na lang ulit, yung mga ganong bagay. So yung mga kailangan mong labanan kung gusto mong matapos na lang yung coverage But you have to push hard every time. Pati siguro, just like kay Dan, or of course sa'yo while you're reviewing, malaking kawalan din yung companionship di ba? Kasi wala ka ngayong ang tawag doon? Study body. Yung mga ganyan. Yes, Maraming nangyayari dyan Diyan sa mga study body na yan. Alam mo naman. Mula gabi hanggang umaga. Marami dyan sa mga study group na yan Siguro maganda ring topic yan. Yung mga nagka-developan sa study group. Dami mga ninja dyan Di ba? Sa study group. Yun ang palitaan ko sir, nagkaroon ng study group na Zoom. Meron ngayon? Magkakasama pa rin. Ayaw din Yes, sir, may online study. Paano naman kayo may kilala kami, ganyan din nag-i-invite na, sir, palaaral na classmate namin. Lagi nag-i-invite mag-study with wing. Kaso, invitation na sir sa isang tao lang. Iba. Iba yun. Iba. Ano yun? Parang one-on-one. One-on-one, tutorial. Iba. Saan sila nag-aaral? Meron ba ngayong mga, kasi siguro bawal. Meron ba ngayong mga parang centers na pwede kang mag-aaral doon, tapos may social distancing, mga coffee shops, sarado lahat no? Ngayon din nagsara ulit pero previously may mga nagbukas na nag-start na yung mga coffee shop na may nag-aaral na ulit, tapos yun nga, bumalik tayo sa so nawala na naman. So wala ulit. Wala. So ano ngayon, sariling sikap ulit, Noel? Yes sir.
Pero ikaw, how are you now? Have you adjusted? How do you prepare? How's your preparation? Of course, I'm asking it, no, but alam ko naman yung sagot. Kasi si Noel, yung pala Noel, dapat pala yung mga mentees natin, dapat makausap na natin kasi baka may nakikinig sa Bar Angel diyan, ha? Siguro dapat activate na natin 'yan. Medyo Yes, sir. mas Kailangan, busy yung mga Bar Angel eh. Ewan ko kung saan sila busy. Oops, shots fired. Na rin, sir. Ganun. Sorry, Noel, you were saying? Yes, sir. Medyo naka-adjust na rin kasi parang ganito rin yung situation natin last year eh. Although, yung struggles nandiyan pa rin, yung kailangan lang tuloy-tuloy lang talaga. Diskartehan na lang kung paano matapos yung kung kailangan gawin, kumbaga. Pati yan. Survival of the fittest. So, dapat ganun ang mentality natin ngayon. Survival to eh. It's not really about just having a good life or living. You know, with the pandemic has brought us to a point na talagang survival of the fittest. No? Hindi lang sa law school, hindi lang sa bar review. I guess in the legal practice or in the legal profession, it's the same mentality. And in life in general, no? It's really survival. We really don't know. It just, this virus just hits us unexpectedly, no? And from unexpected places, unexpected persons. Siguro, huli ko na lang tanong sa inyo dalawa, Dan and Noel. JC, if you have anything in mind, just let us know, salita ka lang. Nakabahan pa ata din. Hindi. Ready na yan. Ready na yan. Puro love life ang tanong natin dito, boss. Oo naman. Oo, iba. So, siguro last question ko lang before I go to James about dun sa legal practice naman. So, how do you manage your anxiety? How do you manage the unknown? The so many the moving variables, no? I mean, of course, in relation to your studies. Paano? Anong mindset niyo diyan? Baka kasi yung mga listeners natin, viewers natin, baka makarelate sila or yung iba taas na anxiety nila, taas ng fears, taas ng discomfort, baka makatulong tayo, marinig nila na hindi pala sila nag-iisa. Di ba? So, baka yung pwede kayo mag-share. Ako din, ang usually ginagawa ko pag medyo stressed out na ako or yun nga about sa anxiety ko regarding sa COVID. Ako una akong ginagawa din, tinatulog ko muna pag hindi ko kaya. Halimbawa, sobrang pagod na talaga. Usually, I take a break. Parang, baka for tonight, kung stress na talaga ako, hindi muna ako gagawa ng anything related. Tapos babawiin ko na lang bukas. Or, ayun, I usually, I play games or talk to people na I think would understand what I'm going through. Siyempre, din kay Avi, yun, una ko mini-message. Tapos, friends din. Napansin ko rin yun din, mas maraming friends ko yung, kasi before parang after class, magkikita-kita lang kayo sa labas or somewhere. So ngayon, mas clingy sa chats, mas maraming friends akong pala-chat niya. So yun, I take advantage of that, kinakausap ko na sila lagi. Tsaka din sa actually uso ngayon din sa mga class. Yung mga sa group chats ng class, yun, marami nagtutulungan din, marami nagkakamustahan. So medyo yun yung akin kasi more on ako din more on communication ako Mas gusto ko yung may mga kausap ako to ease my mind. Ayun yung akin. So talagang you try to manage, you just try to manage it, no? And ikaw naman, Noel. Yes, sir. Sa answer, what worked for me is don't compare yourself to others kasi
iba-ibang effect ng pandemic and ano sa atin, uncertainties nga sa atin. So, sometimes it's okay to think na you're not doing as much as the other person kasi ikaw lang sa sarili mo yung makakapagsabi na on how you would best cope with the situation. So, ikaw ang magsasabi sa sarili mo na I should be doing this now, na it's okay if I won't do this first. Kumbaga, take, you know yourself best. So, ikaw rin yung makakapagsabi kung paano mo haharapin yung situation. So, for me, personally, well, parang out of things, there are things na outside of our control eh. So, those things, wala ka na magagawa doon. Pero the things you can control, gawin mo na, ginagawa ko na yung kung anong kaya kong gawin, kumbaga. So, you work with what you have na lang kung gawin. Nice. Actually, mahirap talaga eh. Lalo na kung iisipin mo talaga lahat, no? I guess, especially with the students, kasi I would understand, just from the moment that you enrolled, syempre, tuition fee, hindi naman siya peanuts, di ba? So, medyo almond siya. Alam mo naman. Syempre, alabang tayo, hello? Walang peanuts sa atin, almonds. So, syempre, hindi naman siya maliit na bagay. Tapos, yun, at least, kahit pa paano, wala nang gastos sa Starbucks, sa parking, sa gas. Yun nga lang, dumadami yung grab food. I'm sure, dami sigurong grab food dyan sa bahay. So, may expense, di ba? Mataas din yun. Tapos, makakasama pa kayo dun sa gastos ng parents. I'm sure, iniisip nyo rin yun. Tapos, ang hirap ng logistics. Yung online class, hirap. Computer, iPad, internet connection. Hindi naman siya cheap. Mahal. Mahal ang internet service sa atin. So, expense na naman yun. Tapos, class, syempre, iba-iba style ng professors. Iba-iba yung pace. Iba-iba yung modality. Iba-iba yung style eh. So, papakisamahan nyo rin lahat yun. Gawan nyo rin pa. So, talagang mahirap. Di ba? Talagang survival. Yan yung sasabi ko, survival siya eh. Hindi tayo extraordinary times eh. So, I guess talagang mahirap. But, I think it would really help if we already accept that it is difficult, that life is really difficult, and that we just have to grab the bull by its horns eh. Di ba? And just wrestle, just make sure that you win, di ba? But, of course, it's easier said than done. But, sino ba nagsabing madali law school? I guess, mahirap naman talaga law school. Di ba? Di naman lahat kaya mag-law school. Kaya, badge of honor and very, very fortunate to be with law students, to spend time with them, talk to them, hear them out. Iba eh, kasi iba yung perspective din nila, no? So, James, ikaw naman, malapit na. Paano naman tayo, ikaw, in practice, how have you adjusted, continuing to adjust? Any tips? Baka may mga young lawyers or would-be lawyers. Ano bang expectation under this new normal, so to speak? I think, sir, for me, it's a constant process of adapting to the situation. Specifically, yung situation ko kasi, I took the bar in 2019 and passed, admitted sa bar in 2020. So, kami yung huling batch nakakuha ng bar exam physically. And as siguro as most young lawyers going into the law profession, the world is your oyster. Parang you're really excited to see and experience the possibilities out there. I think you know na I started working in Makati, in one of the big firms sa Makati. Eventually I transferred
fiction, no? Siguro yung biggest challenge there is yung expectation. How you started the year with big hopes, great expectations, but all of a sudden, you have to adjust because of the situation, because of the pandemic. The challenge for me personally as a young lawyer, and my personality kasi, I want to go out. I want to meet people. And those things are impossible during this time. So it really hindered yung development siguro. But at the same time, I saw a lot of opportunities then. Other than that, kasi right now, mas may time magbasa, mas may time na i-review yung mga notes. Kasi, di ba yun naman sir yung misconception na yung first misconception na nasa-shatter right after the bar exam, right after passing the bar exam. The idea na lawyer ka na, pero there's still no one in the legal profession. Kasi yung skill natin dati, nung law student tayo, sigurado na ako, magaling na ako. But in truth and in fact, hindi ganun sir. I'm sure you know that when you're in the legal profession, kahit nag-top ka pa, kahit ikaw pa yung valedictorian ng class nyo, but when you're in the legal profession, you start at the bottom like everyone else. And I think that's the struggle that we all have to reconcile eventually. But it's a process, it's a learning process. So, it's still a process of adjustment, no? Kasi talaga naman walang may alam kung ano yung tama, ano yung tama dito sa situation na to, di ba? Yes, sir. Siguro sir, nakatulong lang din sa akin kasi during law school, hindi naman ako yung parang achiever sa law school. So, merong parang sense of humility kasi lagi naman napapag-written sa resis. So, even going forward to practice, hindi mataas yung expectation sa sarili. May understanding na kailangan pang matuto, set yung expectation ko doon. So, I think on that aspect, madali yung adjustment ko. But on the other aspects, mahirap siya in general. Yun. So, thank you. No? At least nakita natin yung perspective how law students, how underbar students, how young lawyers are trying to survive, no? The pandemic. And sa akin naman, takeaway ko, as a professor, as a professor, we just have to make tough decisions now. There's really no easy or convenient path. So we just have to make tough decisions. And then you just hope that it would be accepted with compassion, with understanding, with patience, and that things would go your way, no? And of course, sometimes it's not always the result or results that you expect. There are struggles, there are bumps, there are pitfalls, but you just have to be humble about it, accept it, and stay on course. No? Sa akin kasi, nangyari na rin yan. I mean, sabi ko nga, when the pandemic started, I stayed on course, although the water's rough, tuloy-tuloy lang ako, online classes, of course. May Freedom Wall pa ba? Wala na yata. No? Miss ko na yun. Nadali tayo sa Freedom Wall, but that's how it is. No? Bash. Sa bagay, madali talaga ako nababash kasi si Popoy ako eh. Alam mo naman, Popoy na, di ba? Popoy, bash siya. Well, but for example, syempre, tao lang naman tayo. Pag may nagbabash natin, we tend to take a step back. Pero how does that affect you? Syempre, after you mag-bash tonight, the next day, you have to go into your class ulit. Yeah. Ito medyo seryoso lang.
it did not really affect me professionally. Meaning as a professor, it did not even affect me. I'm just doing my job. I'm just doing my work, my responsibility. But as a person, of course it hurts. And these people don't even know the issue. But, you know, the contempt, the disrespect. But of course, lagi naman sasabihin, no, you know the truth. Yes, we know the truth. But you're a person. Of course, it affects you. Of course, it gets to your better judgment. Sakit, pare. Diba? Sabihin, sisi sa'yo yung isang bagay na hindi mo naman ginawa. Pinaka-basic eh. Of course, it hurts. But, you know, just shrug it up. Shrug it off. Because at the end of the day, when they hit you, be humble. Stay on course. Because history will always be your judge. We're not perfect. No one's perfect. No one's perfect. I mean, I'm not perfect, but ang point is, sige lang, banat ka lang, boy. Pero, basta ako, mahaba pa tong karera. No? And, always be the better man. Oops, sorry, always be the better person. We have to be politically correct. Always be the better person. Di ba? And then, stay on course. Stay on course. Focus ka lang. But yun, as a person, of course you get hurt, but it should not, ano lang yan, parang, ganun lang din naman yun eh. Para ka lang pinagsabihan ng kaibigan mo, sumamaloob mo, pero bukas, okay na ako ulit. Alam ko naman kasi yung mission ko. Lahat naman tayo may mission eh. Si Dan, missionary. Ako, kung ano man, di ba? Sinasabi ko, missionary. Kayo kung ano naman, labo naman, oh. Ay, din may nag-message pala sa akin, si Mr. C. Meron na daw bagong Freedom Mall din. Meron na? Oo. Nako, alam na natin kung sinong bida dyan. Alam na natin. Wala na ako dyan, boss. Ano na ako eh, Hall of Fame na ako dyan. Hall of Fame ka na ba dito? Oo, iba na. Iba na. So, abangan natin. Pero, bakit ka, hindi ba pathetic? Pumunta ka sa law school, tapos, punta ka sa law school. Nag-consti ka naman. Consti, di ba pagpasok mo sa law school, consti agad ang aaralin mo? Unang-una sasabihin sa'yo ni Professor Adon Gabriel, freedom. Freedom is always with responsibility and not freedom from responsibility. So kahit freedom wall yan, dapat responsible ka pa din. So stupid, di ba? Mga sulat-sulat dyan, stupid. Sabihin ko na, ba't ka magsusulat sa freedom wall? Kung talagang may prinsipyo ka, di sabihin paglaban mo. Di ba? Sabi yan eh, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Hindi yung panay, hindi ako fan ng mga ganyan eh. Kasi sa akin, diretsahan. Kung meron kang problema, sabihin mo sa akin, explain ko yung side ko. Kung nagkamali ako, paumanhin. Pasensya. Ayusin ko ulit. Okay, ngayon, kung ayaw mo talaga ako pakinggan, wala na akong magagawa dyan. Move on na ako. Hanap na lang ako ng pagkakataon na hopefully, in the future, you will find in your heart of hearts, forgiveness, di ba? Pero anong point? So, meron na pala ha? Sige. Pero, sabihin na lang natin sa mga listeners natin, pati sa mga viewers, huwag na kayong mag-freedom wall. Kung gusto nyong may sabihin, dito na kayo sa Malawpet Show. Dito lahat pwede. Dito na lang. Pwede.